where I wanted to start was, yes, if Pergentino can elaborate a little bit on where he comes from, how he found literature, like whether he fell in love with Spanish or Zapotec writing first. I feel like a lot of us could like very much use just the context of from where his work sprang. Argentino, ¿puedes comenzar dándonos un poco de contexto? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vino tu pasión, tu pasión para la literatura? De tu amor a la lengua española o de tu lengua originaria, etcétera, ese tipo de cosas. Pero acuérdate, dejarme traducir después de cada cuantas oraciones. Perfecto. Muy bien, yo creo que hay como una añoranza, una sensibilidad hacia lo que es la lengua materna, en este caso el zapoteco del Oxicha. Porque en mi primera infancia, al menos los primeros 8 años de mi vida, hablé solo zapoteco y fue como el otro proceso de aprender el español como segunda lengua en la escuela. Entonces, parte de esto se vislumbra en las atmósferas donde suceden estas búsquedas de los personajes. Siempre se habla de una lengua ceremoniosa, una lengua rara, una lengua en la que no entiende. Entonces, parte de esa vivencia se transmite en la narrativa, digamos. I think that there's always a special connection or longing for your mother tongue. In my case, that's the Zapotec, spoken in Losicha, Oaxaca, which was the only language I spoke until I was 8 years old, when I began to learn Spanish in school. People always say that Zapotec is a strange language, that it's dense or incomprehensible to outsiders. And in some ways, I think that's reflected in some of the logic of these stories. Sí, hay algo de tradición oral en la narrativa, en mis cuentos, pero se conecta también con esta búsqueda literaria también. Se dan los dos pasajes entre la tradición oral y la tradición literaria. Un cruce como de las dos tradiciones, digamos. I think that there's quite a bit of the oral tradition in my work, but there's also a very literary element. And I think my work is something of a hybrid. It's something to do with the meeting point or crossing of those two art forms. Ready for the next question, or are we? Oh, sigue, disculpe. Sí, en general lo que se puede percibir en Hormigas Rojas, en los 17 relatos, es como una recreación literaria del zapoteco. Se anuncian deidades en zapoteco, nombre de pájaros en zapoteco, los personajes, algunos tienen nombre en zapoteco, entonces es como una recreación literaria del mundo oral zapoteco. Red Ants and its 17 stories is in many ways a recreation of the Zapotec tradition. Include a lot of plant and birds names. Even some of the names of the characters come from Zapotec. Really what I've done is seek to transform or recreate the oral tradition in a new literary form. Ready for the second question? I think so. I was just going to add something that Perge was saying, that the variant of Zapotec that he speaks is spoken by somewhere between 70 to 75,000 people. And it is one of over 52 variants of Zapotec spoken in Oaxaca that are not mutually intelligible. Is that your next question, Willie? No. I just had my niece walk into the room, so I was like, no singing. You're good. The next question is going to be, I'm curious, yes, as a Zapotec writer, whether there's any tensions or stuff that he wrestles with
I know that a lot of writers of color in the United States have to like wrestle with how they're perceived by, you know, contemporary American society, by white society. I was wondering if, as a Zapotec minority within Mexico, there was any tensions or any things he's like pushing against that we should be aware of. ¿Entendiste algo, Perge? No, ¿Quieres pero, saber? Sector minoritario, hay algunas tensiones en particular que sientes o que y en tu escritura está respondiendo a algunas, bueno, a los asuntos que interesan a tu comunidad. Dice que acá en los Estados Unidos con los escritores tensiones entre lo que estudian y cómo se leen, por ejemplo. disculpa, hay una parte que no te escuché. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿Quieres saber, Billy, cuáles tensiones encuentras en tu proceso de escribir, como siendo un escritor minoritario, un escritor zapoteco? Y pues también si hay ciertas cosas y en tu escritura estás respondiendo a ciertas cosas, a ciertas creencias, a ciertas expectativas de los demás. Sí, yo creo que tristemente en la literatura en lenguas indígenas en México se piensa de que el autor nada más debe de hablar de su comunidad o de lo comunitario. Pero me parece que la literatura, al ser una expresión artística, puede conjugar los otros mundos, pues, ¿no? Entonces, básicamente lo que propone narrativamente Hormigas Rojas es explorar estos mundos de ficción. No importa que no siempre hable de la comunidad o hable del pueblo o hable de las veredas. Yo creo que el ejemplo es Los hilos de vapor. Ahí está hablando de un asunto más bien social, la desaparición de la gente en México, ¿no? Esta empresa que se dedica a desaparecer gente. Entonces, me parece que la visión de la literatura indígena debe de ir más amplio, debe de ir a lo que es el arte, la condición humana, ¿no? Debe de explorar todos esos otros mundos. But it says that sadly in the panorama of indigenous literature in Mexico, it's often assumed that the writer should only speak about their communities, about, quote, indigenous matters. And Red Ants, in many ways, is a response to that idea, to the idea that literature involves the invention of many other worlds. And Red Ants wants to explore those worlds. A good example is the second story we read, Threads of Steam, which addresses, in many ways, a broader topic, the disappearances and kidnappings that take place in Mexico. And he thinks that indigenous literature really ought to strive to be broader and bigger, that it ought to be art that engages with the entire breadth of the human condition. Amazing answers. Bonnie, do you want to ask your question? Turn on your mic. Or are you shy? I put you on the spot. I'm okay. I was just thinking about, bueno, voy a hablarlo en español, ¿está bien? Estaba pensando lo que acaba de decir, que cuando nosotros tenemos un grupo de lectura aquí en Salt Lake City y yo creo que los que somos migrantes siempre estamos pensando en adquirir un detalle a través de la lectura sobre lo que es nuestra comunidad o la nostalgia que se ha creado o que hemos creado en nuestra mente sobre lo que dejamos en nuestras comunidades, ¿no? Pero es tan cierto, debemos de enfocarnos a ver más allá y no me había percatado hasta ahorita que lo dijo, que estas historias son de las mujeres desaparecidas en México, ¿no?
Es que es un tema fuertísimo. Mi pregunta es, cuando nosotros hemos leído aquí autores latinoamericanos traducidos al inglés, no nos sabe igual, ¿no? Yo creo que hay una pérdida del sentimiento cuando sucede una traducción. Me pregunto cómo sucede esto entre la lengua zapoteca al español y después del español al inglés. ¿Cómo se pierde ese sentimiento? La lengua zapoteca se considera una lengua muy romántica, ¿no? Por lo que yo sé, de mucho detalle, de mucho realismo mágico. Entonces, ¿cómo pierde el español esa estructura del lenguaje? Yo creo que las lenguas indígenas, o bueno, al menos la lengua que yo hablo, el zapoteco, está más cercano a la metáfora, o sea, que su construcción lingüística es metafórica. Y me parece que el ejemplo o los ejemplos con los que iniciamos la lectura de hoy es como algo muy concreto porque es poesía, son haikus y es más fácil escribirlo en zapoteco y luego hacer la interpretación al español, ¿no? Porque está la metáfora presente del zapoteco, ¿no? Ahí está, por eso es de que hay más poetas en lenguas indígenas que narradores. Pero en cuanto a narrativa, es como va permeando más caminos, pero me parece que el español, siendo una lengua tan literaria, te permite explorar todas las posibilidades narrativas, pues, ¿no? Más que el zapoteco en el caso, ¿no? En el zapoteco puedes encontrar muchas metáforas, puedes encontrar un sentido muy profundo de la vida. Por ejemplo, para nosotros la muerte se forma por dos palabras, nedro, es el camino grande, ¿no? Entonces, eso es muy cercano a la poesía. Hay muchas cosas que puedes explorar desde la lengua y es poesía. Pero me parece que en narrativa es donde se ve el verdadero oficio del escritor, porque ahí tienes que construir esos mundos de ficción. Muchos de esos mundos de ficción no van a ser escritos desde el zapoteco, sino que van a ser pensados desde el español, va permeándose más cosas, pues, ¿no? Nombres de personajes, lugares, antiguas creencias se pueden pensar desde el zapoteco, pero estas tramas narrativas, estos ambientes, este sitio este sitio, por ejemplo, en Hormigas Rojas que leímos, hay como un sitio donde se dice que hay ruido de cuervos todas las noches. Entonces, todos esos escenarios están creados, es como una alusión, es como un eco que nos llega, pues, ¿no? Es como una alusión a la cultura, que se toma en cuenta unas palabras en zapoteco, pero finalmente se complementa muy bien entre lo que es el zapoteco y lo que es el español literario, y se hace todas estas atmósferas, ¿no? That was a long one, so I'll do a little paraphrasing for those who need it. Pergentino says that Zapotec, at least his Zapotec, he feels is closer to metaphor. And today's haiku that we began by reading are a very concrete example of the way that metaphor works in Zapotec, and also an opportunity where, he's suggesting that this type of poetry can be translated pretty well into Spanish because it is so metaphorical. And I'll interject here to say that in some instances, I think the images seem more straightforward in Spanish or English than they might in the original, where the language is doing a little more of the metaphorical work. That's not always the case, but in some of, I had translated most of the haiku we read today with Perge directly. And we'd look at the Spanish, but then we'd talk about what the language was doing in the original and come up with our versions, with the exception of 3 or 4 that I kind of did on the spot from Spanish. And that was what I found too. And Perge, in what he was just saying, suggested that is in some ways one of the great attributes of Sierra Zapotec. He gave the example of their word for death, which is 2 words that are put together and which actually mean the big path
or the great journey, something along those lines. A very beautiful metaphor for death, really, and obviously very different from the word for death in English or Spanish. He suggested too that proximity to metaphor is why there are more poets in Zapotec and other indigenous languages than there are narrators or fiction writers. And he also spoke very highly about Spanish, and in many ways, because of the literary tradition it has, you're able to explore a lot in creating these worlds like he's attempted to do in Red Ants in ways that he doesn't think you could easily do in Sierra Zapotec because that tradition doesn't exist. At the same time, in stories in this book and in Red Ants, the first one we read, he pointed to the example of the noise that the crows make in the background of part of it, and the Zapotec words that are placed throughout the story. There's an echo of the original, of the metaphor, of the understanding of the world, and he thinks that the two languages can play a really complementary role in fiction in particular. So that's my rough paraphrase with my own incursion. And to give my own answer, you know, I can't speak for Thomas Bunstead, the translator of this book. I think Thomas is a great translator. That's why I hired him to translate the book. You can tell, those of you who are bilingual, that he is pretty, there are times when he takes substantial liberties. And really, I think what Tom has tried to do in this book, and in my opinion, he's largely succeeded, is to capture the tone and the dreamlike tone of the book. And as you read more of the stories, you'll understand exactly what I mean. The way there are these recurring patterns, both narrative patterns. I mean, you even notice in the two stories we read today, there's movement from above ground to the underground in both of them. Even though we don't entirely understand what's happening in either case, there is this kind of repetition that recurs throughout the book. In my experience translating from kind of relay translation using Spanish or Portuguese or French as an intermediary language, it is very easy to lose some of the original because you wind up relying on the structures of the intermediary language. And I think there's also the issue, at least in Mexico, where many of the poets are forced by circumstance to translate themselves into Spanish. And the truth is that they may not be as good of poets or fiction writers in Spanish as they are in their original language, just like we wouldn't expect that of any other poet in any language. And I think that's one challenge then when you're working from that translation. But I also think there are ways around it. And I think most of the great translators from indigenous Mexican languages into English today may use Spanish as a tool, may use the translations into Spanish as a resource, but they're really either speaking or learning the languages, the original languages themselves, or they're collaborating very closely with speakers, whether it's the original writers or not. And in my own experience, having worked with several Isthmus Zapotec poets, Soque poets, and a Nahuatl poet, that's very much what we do. Translation is very much a conversation. And I think that's where you really tap into the strengths of translation as an art form and the beauty of what is gained in translation. And so it's not uncommon for a translation that I've made with Perge or with Victor Terán or with Miquel Sanchez to look quite different in English than it does in Spanish.
Those were deeply insightful answers, and I'm just stunned by your ability to summarize and translate so much on the fly, interpret so much on the fly, David. I don't know Sarah Zuniga, so I'm going to read her question for her. I don't want to put her on the spot. ¿Crees que es importante el contexto del lector para poder entender de una mejor manera las historias? Sí, con respecto a eso, pues con el oficio de la escritura, uno se esfuerza para que el lector sea bien conducido, sea muy bien conducido. O sea, que yo creo que el desafío de un cuento o de la narrativa en general es como que no se necesite que el autor esté para que se entienda tu historia, pues, ¿no? Entonces, de eso y más en este tipo de narrativa en que entrecruza el pensamiento o el lenguaje zapoteco y el español, yo diría que estos cuentos por sí solos, por lo que dicen nada más, sin conocer el autor, sin conocer si es de Loxicha, si es de la montaña, si es de la costa, o si escribió en esta lengua, en este caso el zapoteco, pero en Oaxaca nada más hay 16 lenguas, ¿no? Entonces, me parece que el desafío de la buena literatura es eso, de que no necesites más explicaciones más que desentrañar todo lo que hay en un cuento, pues, ¿no? Que sea el mismo cuento donde el lector logre sacar alguna conclusión. I think that the occupation of the writer is to make a real effort to direct the reader where to go. And I think that the goal or aim of a story, or really of fiction in general, is to enable the reader to understand it, whether they know the writer or whether they know that the writer comes from Loxicha or comes from the coast or speaks Sierra Zapotec or writes in this language or that. The goal is ultimately not to need more information than is contained in the text. Pérez says, and I'll tack onto this because it's something that he and I talked quite a bit about during the process of editing this book. Because there were a lot of times when I would push back and say, hey, I think the reader's going to need a little more context here. And he would push back and say, the reader doesn't need to know that. That's the point is not for the reader to fully understand the logic behind this. The part of what I'm trying to convey is a world that is operating according to an alternate logic. And we'd make little compromises, and we would discuss these things. But I thought that was a really, really interesting part of Pergentino's vision for Red Ants, and for his writing in particular, but I think especially for his stories and his fiction. The idea that the Zapotec, and in particular in these very small and more isolated communities like his own, they do understand the world differently than we do. And Pergentino is not seeking to explain how they understand it so much as to suggest that there are other ways of understanding the world and making, quote, perfect sense as we think of it is kind of missing the point, if that makes sense. I would have loved to be a fly on the wall during those conversations about like the compromises and all of that. Last question. So if you have questions, please put them in the chat. Right now, what I'm going to put in the chat is a survey link. It helps us get funding when we hear feedback from the audience and all of that. So if you could fill that out, that would be great. And above, remember that I put the link to the King's English Bookshop where you can get a copy of Red Ants. Make sure to support your independent bookshops. That's really important. We want these bookshops to survive the pandemic. Fanny had one more question. ¿En qué parte de Oaxaca vive José? Bien, yo paso como buena parte del tiempo, paso como una parte del tiempo en Loxicha,
la montaña, en la Sierra Sur, y la otra parte del tiempo aquí en Oaxaca, precisamente por los compromisos a veces de la conexión a internet, porque en la montaña es más lento. De hecho, en este momento está lloviendo por ahí, sería imposible si yo estuviera ahí en este momento de conversación, porque son otras condiciones, a pesar de que no está tan retirado, pero trato de pasar mucho tiempo en la montaña, porque ahí es donde hay que afinar el oído, se escuchan todas las historias, todo el mundo zapoteco está ahí. Sí hay hablantes de zapoteco acá en la ciudad, pero hay que ir a... viven muy aislados, entonces hay que hacer una labor de visitarlos, pero es mejor estar en la montaña, en el pueblo. El pueblo se llama Buenavista, Loxicha, y ahí es donde vivo, donde está la casa, y aquí también hago una estancia a veces de 1 a 2 semanas aquí en Oaxaca. So Perge basically said in a far more ample form that he splits his time between city and Losicha, Buenavista, Losicha, his village, which is ¿cuántas horas de la ciudad de Oaxaca? 5, algo así. Perge, 5 horas. Losicha. 5 horas. It's about 5 hours Está from 5 horas. Oaxaca. Although, you know, if there were decent roads, it would be much less time. And Perge also, I saw him in Mexico City in January. He also is known for getting around and traveling with a stash of good mezcal and coffee.